Najua watu wengi walishajua. You know, a lot of people have already known Kinondoni revival. That Kinondoni revival haiwezi kujenga tena kanisa zuri. Cannot construct a good church again. Wengine walisema, other people said, Mzee Swai amechoka. Mzee Swai is tired. Ameshachoka, amekuwa mzee. He's now tired, he's an old man. Hapo basi tena. There is only finished. Nilimuuliza kwamba zile picha yako ya lile kanisa ambalo pali na round. I asked him the image of your church where the roof was around. He said, I threw it away. This is a new design. Nikamwambia hiyo ndio imekaa kila mtu anaijua. This is what everybody knows. Na watu wanajua Mzee Swai mwisho. That say Swai is the end. Lakini mimi namjua Mzee Swai. But I know Mzee Swai. Wakati tamaa. He's never discouraged. Mimi namuelewa hata aweje. I know him. Hakubaliani. He does not accept defeat. Naiga mambo mengi sana kwake. And I learn a lot of things from him. Nikamwambia baba. I told him, Father. Nikamwambia wewe ni sterling. Say you are a sterling. Wale wanaangalia movie. Those who look at the movies. Wao wanasema sterling hafi. Say the sterling does not die. Sterling akifa na mchezo. When the sterling dies and the movie is over. Wengine mkimwangalia na chechemea sema huyu mzee naye kuna. When you look at him limping and you say this man. Kwa nini hafi? Why is he not dying? Akifa kwake ni faida. When he dies to him is a gain. Lakini kuishi kwake. But his life. Ndio maana na haya naona haya. That's why these things are happening. Shangilieni bila wivu. Clap to the Lord. Sema amen. Say amen. Huu mchango bwana tuna account bank ambayo siwezi nikahitaji sasa hivi hapa, haiko kichwani. Alafu tuna mawasiliano ya simu ya kupeleka pesa kwenye mfuko kabisa. Ukichangia wewe Tigo Pesa au M-Pesa, tuna akaunti yetu ambayo kutumbukiza huko inakuja kwenye mfuko wa ujenzi moja kwa moja. Na mtu anaweza kufanya hivi kutoka Kenya, kutoka Kisumu, kutoka Kongo Kinshasa kule, mtu kutoka Afrika Kusini, mtu anayefanya biashara zake China, ndugu zetu ambao wako Warabuni pale, kama uko Marekani na Ulaya hata Urusi, unaweza ukatuuliza tu kwa wakati wako, mimi simu yangu, ili uweze kuniambia unataka kutuchangia nikupe hiyo account, ni 0715 88 11 66 0715 88 11 66. Ukiwasiliana na Askofu Swai hapa kwa simu hiyo, basi nitakupa account number ya mfuko wa ujenzi, au nitakupa simu namba ya mfuko wa ujenzi, nawe utafanya sehemu yako ukijua hii kazi ni kazi ya Mungu, sio kazi ya Askofu Swai wala sio kazi ya watu wanaosali hapa Kinondoni. Ni kazi jengo la Mungu muumba mbingu na nchi. Utakachotoa chochote kinahesabiwa katika akaunti yako ya baraka zako na zawadi zako mbinguni. Bwana Mungu awabariki sana watu wote wale ambao watatuunga mkono na kuifanya hii kazi ya Mungu pamoja nasi. Nitangulize shukrani zangu na kuwabariki katika jina kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Tunawashukuru watazamaji ambao mnatutazama na kutusikiliza. Hebu tushiriki kumjengea nyumba Bwana. Ni ruksa kabisa kuweza kushiriki baraka hii. Unaweza kutupata. Mimi napatikana kwa namba ya simu 0655 275 531 0655 275 531. Kama mwenyekiti unaweza ukanipigia kwamba unataka kuchangia, nikakupa utaratibu hata wa akaunti yetu, maana pesa sizipokei mimi, ili uweze kuziweka huko. Na mtangazaji, labda nichukue nafasi kuomba unaporusha ili tangazo, ni vema tu ukaweka akaunti ya ujenzi ambao ninaisimamia mimi, na bado tuna lipa namba ya Tigo, ili iweze kurahisisha kila mtu ambaye anataka kushiriki baraka hii ya kumjengea nyumba Bwana aweze kushiriki. Kanisa hili, this church, ni moja kanisa lilohusika na uamsho mkubwa sana. It's one of the church that was involved in the revival in Dar es Salaam. Lilikuwa linaandaa mikutano at the big November crusade. Was preparing big November crusades.
Umefanya kwa muda sana. I did it for a long time. Ndio maana sio rahisi Mungu kuwasahau. That's why it's not easy for God to forget you. Nilipoitwa kuhubiri the big November, when I was called to preach the big November, kwa mara ya kwanza, for the first time, nilikuja, I came, alafu nikapewa hoteli ya kulala. I was given a hotel to sleep. Na ilikuwa wanaalika watu kama 6 mpaka 7. They were inviting about 6 to 7 preachers. Na wote walikuwa wageni. And all of them were visitors. Mtanzania nilikuwa mimi peke yangu. I was the only Tanzanian. Alafu gari lile leo wachukua wahubiri wengine. The car that is taking other preachers. Hoteli ile. The same hotel. Ndio nilianza kulala hoteli nzuri za juu kwa mara ya kwanza. I started sleeping in those hotels for the first time. Nilikuwa naogopa. But I was fearing. Nilipofika kwenye mkutano, when I went to the crusade, nikatazama, mnaielewa wale wa zamani. I beheld. Nikaona watu ni wengi mno. I looked at a lot of people. Magari ni mengi mno. A lot of cars are parked there. Katua sina hata gari. By then I did not have even a car. Nikasema, I said, ili watu walikaa wakafikiri sawa sawa. Did they think properly? Mkutano kama huu wanaita such a crusade, mwana kijiji kama mimi. They invite a villager like me. Mwana nzengo. Nikasema wamewaza kweli hapa. Did they think properly? Na waona maaskofu kama kina Askofu Swai. I saw bishops like Bishop Swai. Na kule jukwani hakai mchungaji wa kawaida. And at the altar normal pastors don't stay there. Maaskofu tu. Only bishops were there. Elewa sio wa TAG tu. Not only the TAG bishops. Zote. All the Christian denominations. Ndio maana iliitwa Old Dar es Salaam. That's why it was called the big November. The big November. Dar es Salaam. The big November. Nikasema sasa hapa kilichopo. I said what is remaining? Mimi nashuka. I go down. Naishia. I ran away. Nikawaambia bwana naenda kujisaidia. I told them I'm going for a short call. Nidhani wataniambia nenda. I thought they'll tell me go. Kumbe protocol yao mhubiri akishuka. But when their protocol wote wanashuka. When the preacher goes down, all they go down. Choo kiko chini ya jukwaa. And the washroom is beyond behind the pulpit. When I entered there, maaskofu wote wamebaki nje. Bishop were outside. Wala sikuwa na haja. I did not have any urge. Nikasimama kule chooni. I stood in the washroom. Nikatoka. I went out. Nikakuta wananingoja. And they were waiting for me. Wamejipanga mstari. They were lined up. Wakanionyesha ngazi. They guided me the stairs up there. Lakini niliomba. But I prayed. Niliomba siku 40. I prayed for 40 days. Ila hofu ilinikamata. But fear came. Nikasema kuna watu hapa wasomi. They said there are people that are learned here. Wenye hela. People with money. Kweli Mungu amenipa kuhubiria. And God, you have given me to preach here. Nitasema nini mimi? What do I say? Akaniambia nataka nionyeshe ukuu wangu. I said I want to show my greatness. Mwisho kasikia wanatangaza. And then they announced. Yuko mtu wa Mungu. There's a man of God. Mwenye nguvu za Mungu. Who is powerful. The Lord is using him. Kaanza kuona kitu kinapanda. Something was started going up. Kumbe kumsema mtu vizuri ni Mungu. If you speak well about the person, you encourage him. Sio mwingine. Not any other. Reverend. Evangelist. Yona Suleiman. Kasimama. I stood up. Nikasema hallelujah. I said hallelujah. Watu wenye pepo ile hallelujah moja wakaanza kuondoka. Demons started going down. One hallelujah. Wakaanza kubebwa kupelekwa kwenye started to be carried to places. Yesu kumbe uko na mimi. I said Jesus, you are with me. So pigia Yesu makofi. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bwana akiwa pamoja na wewe. The Lord is with you. Usiogope chochote. Anything. Hata fedha yako unapoitoa. Even if when you give your money. Kwa ajili ya kazi ya Bwana kama hii. For the work of the Lord like this one. Usiseme na filisika. Do not say I will be bankrupt. Huo ndio mtaji. That is the capital wewe kuinuliwa. Of you being lifted up. Kazi inaendelea. Work is going on. Work on progress. Hizo fedha unazozizuia. The money that you are resisting. Umezikuta. You just found them. Na utaziacha. And you leave them. Yani zinapokuja kwako ndio zimekosea. When money comes to you is the next thing. Unataka uzifungie. You want to close them. Hela wajifungiwi. You don't close money in.
Na hela huwa zinaenda kwa watu wanejua kuzitoa. Money will go to people who know how to give. Fedha zinapenda zitembee kama maji. They like moving like water. Ukizifungia, If you close doors, ni kama vile ulifungia moshi. as if you close the smoke. Kukuta kwenye begi lako. You cannot find smoke in your bag. Punga mkono wako namna hii. Wave your hand this way. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu wagumu. I was among the tough, difficult people. Lakini mtu mmoja akaja kuhubiri nikiwa mshirika. One person came and preached when I was still a member. Mtu huyu alikuwa mhubiri Christian Kiwia. I remember the name Christian Kiwia. Akasema upendi kujifunza kutoa hela. Said you don't learn to give money kwenye wokovu. In salvation. Kusahau kubarikiwa. Forget blessings. Ndio nikaanza kumsikia. And I heard him the first time. Akaniambia, and he told me, ukijifanya una kiroho, if you think you are spiritually, hutaki kuongea habari za hela, you don't want to talk about money, acha kuhubiri injili. Stop preaching the gospel. Siku zote, all the days, ukimsoma hata mtume Paulo, if you read about Apostle Paul, alihubiri kwa sadaka za Wakorinto, preached about the through the offering of Corinthians, sadaka za Wafilipi, Philippians, sadaka za Waefeso, the offering of Ephesians, sadaka za Warumi, the offering of Romans, zimpa kwenda kusafiri kote, supported him to travel all over and preach the gospel. Na mtu anayetaka baraka maishani mwake, and the person who wants blessing in his life, do not be tired. Usichoke. Do not be weary. Do not be tired. Mimi nina ujenzi. I am constructing too. Ukija kwangu pale, there's a construction project. Kuna kanisa kazuri sana. I have a good church. Kanachukua watu 700. 700 people. Pembeni kuna kanisa. Beside there's a church. Na watu 1500. 1,500 people. Sijalifunika. I've not covered it. Na nina miaka karibu 15. And for 15 years I'm building it. Mbona ufuniki? And people are not saying, why aren't you roofing it? Hili halijaja. This one is not yet full. Kwa hiyo hili ni la akiba. This is a reserve church. Na ninawaambia siku nitakapozeeka, the day I become old, nikiitwa kwenda mbinguni, when I'm called to go to heaven, nitatokea pale. I'll get out of there. Kubwa. There's a big one, auditorium. Mwaka huu nimewaambia, this year I told them, tunalifunika. We are roofing it. Nimetoa gari. I gave my car. Aina ya nimetoa magari mawili. I gave 2 cars for the construction. Nimetoa Land Rover Defender. I gave Land Rover Defender ya kitalii. A tourist one. Juu na juu nyuma ina matairi. And a tourist Defender Land Rover. Hallelujah. Hallelujah. Na nimetoa gari nyingine. And I gave another car. Na ninawaza kutoa lingine maana nina 5. I'm thinking of giving another car because I have 5 cars. Unanipata vizuri? Do you understand well? Gari ya maana. A good car. Range Rover. Range Rover. Kwa ajili ya nyumba ya Bwana. For the house of God. Na siku zote nawaambia washirika wangu. And all the days I tell my members of the church. Tunapotangaza michango. When we declare, we talk about mimi ndio wa kwanza. I should be the first. Nilimuuliza baba. I've asked my father. Ulishatoa? Did you give? Akaniambia nilitoa sadaka kubwa ambayo sijawahi kutoa. I said I gave me an amount that I've never given before. Milioni 10. I said I've already given 10 million. Nikamwambia hiyo inafaa. Then that is okay. Kuna wahubiri wachungaji. There are preachers, pastors. Anataka usaidie kanisa. They want you to help the church. Lakini yeye mwenyewe yuko nyuma. Himself is behind. Wachungaji tuko pamoja kina pastors, are we together Kitoi? Tunasoma wana wa Israeli. We read the children of Israel. Wakati wanavuka mto Jordan. When they were crossing over Jordan River. Israeli wote hawajavuka. Before all the Israelites had crossed over. Mungu akawaambia makuhani. God told priests. Wakiwa wamebeba sanduku la agano. When they were carrying the ark of the covenant. Wawe wa kwanza kukanyaga maji. The first to step in water. Na ndivyo baba yetu anavyofanya. This is how our father is doing. Alafu tunafuata wote. And we all follow. Na Israeli wote walivuka. And all Israel crossed over. Aliyekataa, the one who refused, hakuweza kuvuka Jordan. Did not cross over Jordan. Na Kinondoni. And Kinondoni. Bwana ameweka jambo hili la ujenzi. The Lord has placed this issue of construction. Anataka kuwavusha mahali mlipo. He wants you to cross over from where you are. Maisha mengine tofauti na hapo. A different level of life, different from what you are living in now. Na baada ya hapo,
And after here, utakapowekwa kwenye jeneza, when you go into the coffin, unafukiwa kaburini, buried in the roho yako itakuwa mbinguni. Your spirit will be in heaven. Utakuta kule umejenga nyumba. You will find a house there. Pamoja na cheo chako. Together with your title. Utang'aa kama mwanga wa anga. You will shine like the light of the sky. Najua kule mbinguni, you know, in heaven, wengine watakuwa wamefika tu. Others will just arrive. Ni raia wa mbinguni. Just the citizens of heaven. Maisha yao, but their lives, yako kijijini. They are in the village. Maandiko yanasema kuna kijijini mbinguni kijijini. No, there is heaven village. Lakini maandiko yanasema, but the scripture says, wengine watang'aa kama mwanga wa anga. Others will shine like the light of sky. Wengine kama jua. Others like the sun. Wengine kama nyota. Others like the stars. Kama mwezi samahani. Like others like the moon. Wengine kama nyota. Others like the stars. Wenda wengine kama kifungo. Maybe others like a button. Na hiyo inaleta hivyo. And what brings that? Kulingana na ulivyoishi hapa. Is according how you lived here. Tunasema kuishi ni Kristo. Living is Christ. Kufa ni faida. And dying is a gain. Kwenda kuishi na Bwana. To go and live with the Lord.